ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਐਕਟ ਆਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਲੌਕੇਡਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਸਰੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਲੀਡਰਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। After discussing with cabinet and caucus, after consultation with premiers from all provinces and territories, after speaking with opposition leaders, the federal government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. I want to be very clear. The scope of these measures will be time-limited, geographically targeted, as well as reasonable and proportionate to the threats they are meant to address. The Emergencies Act will be used to strengthen and support law enforcement agencies at all levels across the country. This is about keeping Canadians safe, protecting people's jobs, and restoring confidence in our institutions. Here's how the measures we're taking today will help get the situation under control. The police will be given more tools to restore order in places where public assemblies can constitute illegal and dangerous activities, such as blockades and occupations as seen in Ottawa, the Ambassador Bridge, and elsewhere. These tools include strengthening their ability to impose fines or imprisonment. The government will designate, secure, and protect places and infrastructure that are critical to our economy and people's jobs, including border crossings and airports. We cannot and will not allow illegal and dangerous activities to continue. The Emergencies Act will also allow the government to make sure essential services are rendered, for example, in order to tow vehicles blocking roads. In addition, financial institutions will be authorized or directed to render essential services to help address the situation, including by regulating and prohibiting the use of property to fund or support illegal blockades. And finally, will enable the RCMP to enforce municipal bylaws and provincial offences where required. This is what the Emergencies Act does. Let me be equally clear about what it does not do. We're not using the Emergencies Act to call in the military. We're not suspending fundamental rights or overriding the Charter of Rights and Freedoms. We are not limiting people's freedom of speech. We are not limiting freedom of peaceful assembly. We are not preventing people from exercising their right to protest legally. We are reinforcing the principles, values, and institutions that keep all Canadians free. ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਮੈਜਰਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 1914 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ 1970 ਅਕਤੂਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ लागू किया गया सी। हुण जाहिर है कि विरोधी तरह का प्रतिक्रम भी आना जरूरी सी। आटवा दे विच ट्रक ड्राइवर्स दे वल्लों लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन का समर्थन करन तो बाद कंजरवेटिव्स दे वल्लों प्रदर्शनकारियों नूं प्रदर्शन खत्म करके अपने घर परतन की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि हुण जिहड़ा प्रधानमंत्री ने यह एमरजेंसी एक्ट प्रवोक किया वो असीं समीक्षा करांगे, समीक्षा करन तो बाद ही फैसला लिया जाएगा कि असीं इसका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। Conservatives want to see an end to the blockades. We want to see them ended peacefully and quickly, in a way that Canadians feel that they've been listened to, heard, and respected by their Prime Minister. We are concerned that the actions of the Prime Minister will not have that effect, and in fact, will have the opposite effect. Today, the Prime Minister announced that he will be invoking the Emergencies Act. We have to take a look at what he's proposing and the rationale, and Conservatives will discuss it and make a determination in terms of whether we will support it or not. At first blush, we are very concerned with what we see. First and foremost, if you look across the country, provinces are not in agreement with what the Prime Minister is proposing. He has said he has consulted, but there really is not collaboration or agreement. Alberta is opposed to it, Saskatchewan, Manitoba, and Quebec. He's not off to a good start on that. Secondly, we have seen the Prime Minister continually wedge, divide, and stigmatize Canadians who he doesn't agree with. And by doing so, he creates so many barriers in terms of trying to solve this problem. The Prime Minister had an opportunity to talk and to listen to people who he disagreed with, and he refused to do so. And so this looks like a ham-fisted approach that, as I said, will have the opposite effect. Conservatives today offered a reasonable solution that would at least bring down the temperature. We asked the House of Commons to vote on our motion, which asked the government to provide a plan in terms of ending the lockdown. So we wanted just the plan in place by the end of this month. Not unreasonable, not an extreme ask, considering provinces are doing it and other jurisdictions are doing it as well. So there is concern with the Prime Minister's typical way of dealing with people he disagrees with, and this measure does not alleviate those concerns that we have. But again, we're going to take a look at the legislation, we're going to take a look at the rationale and make our decision. Conservatives want the barricades to come down. We want this to end quickly and peacefully. ਤੇ ਉਧਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਰੈਕ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਇਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। I think one of the things we all understand is just how frustrated everyone is. We're all frustrated. We're all sick and tired of restrictions, of mandates, of having to make sacrifices, of not being able to do the things we love. It's been 2 years, and it's really, really tiring for all of us. This government has been focused every step of the way on following the best science, following the best public health advice to keep as many people safe as possible. And quite frankly, it's worked. We've seen the curves lower in Canada than elsewhere. We've seen lower death rates. We've seen quicker economic recovery because Canadians stepped up, because Canadians got vaccinated. And I can understand frustrations with mandates, but mandates are the way to avoid further restrictions or having to be restricted. As people get vaccinated, as Canadians have gotten vaccinated, we've been able to get through things. And this team is going to stay focused on doing exactly that. ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CBSA ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਲਾਂਘਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ US ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ CBSA ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਲਾਂਘਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ US ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਚੀਅਨ ਵਿਟਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਪਾਮ ਮਿਜ਼ੁਰਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਿਊਕ ਡਿਲਖੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਮੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਅਰ ਡਿਊਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਟੋ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਘਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਇਰ ਸੌਂਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ RCMP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ NDP ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਰਥ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੰਡਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਲ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਰਥ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਟਵਾ ਜਾਂ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Today's announcement is not because of what's happening in Ottawa or Windsor, but despite it. On Friday morning, I made the difficult decision to declare a state of emergency in Ontario. The police now have every single tool they need. They have every resource available to them. And we've made progress since speaking to you last time. I want to thank our police forces for their efforts over the weekend. The blockade at our border in Windsor has now come to an end. The Ambassador Bridge has reopened. We have managed the situation at the Blue Water border crossing in Sarnia. Toronto Police Services have successfully contained a second weekend of protest in Toronto. And while Ottawa remains a more complex situation, involving municipal, provincial, and federal law enforcement, all three levels of government are focused on ending the illegal occupation. To those who are still there, to those of you who are there with the sole objective of causing disruption and chaos, there'll be serious consequences for this lawless activity. We will continue to raise the consequences against those who are holding millions of jobs and people hostage. A number of personal vehicles were seized over the weekend, and those seizures will continue. Let me be clear. If you choose to use your vehicle to create chaos, you will lose that vehicle and your license, plain and simple. My friends, I know that this period has been one
of the most divisive times in our history. And one of the hardest things about this pandemic is the way it's fractured us as a society. Differing views about government policies, the limits of personal freedoms, different views about vaccines, public health measures, and what steps are necessary. All of it has polarized us in a way that we could have never imagined. I've experienced this in my own family. It's been one of the hardest things my family and I have ever gone through. But for all of this, I can still take comfort in knowing that there remains so much that unites us. There's so much that still holds us together, and I take comfort in knowing that this awful pandemic will soon be behind us. And as hard as this period has been, time will heal this pain. And we will come out on the other end of this ordeal stronger, more resilient, and more united as Canadians. Thank you, and God bless the people of Ontario. सिटी मेयर जिम वाटसन ने जानकारी दी है कि रिहायशी इलाकों तो ट्रकों को हटाने लिए फ्रीडम काफले के प्रधान नाल एक समझौता हो गया। कोविड-19 वैक्सीन के आदेशों ते होर जनतक सेहत उपावां के विरुद्ध 17 दिन के प्रदर्शन ने डाउनटाउन नूं ठप कर रखा, जिस कारण सड़कों, कारोबार, रिड्यूस सेंटर और कोविड-19 टीकाकरण क्लीनिक बंद ने। मेयर के दफ्तर ने कौंसलर्स नूं दस्सिया कि आने वाले दिनों में रिहायशी सड़कों तो बाहर जाने लिए वाहनों लिए एक हफ्ते के अंत में बैक चैनल गलबात राहीं एक समझौता होया। वाटसन ने आयोजकों ਨੂੰ ਐਲਗਿਨ स्ट्रीट ਅਤੇ सर जॉन ए मैकडॉनल्ड पार्कवे ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ स्ट्रीट तक प्रदर्शन ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਬਰਟਾ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਹੈਂਡਗਨਸ, ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਫਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਕੇਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। A few minutes ago, the Royal Canadian Mounted Police issued the following statement. The Alberta RCMP recently became aware of a small organized group within the larger Coots protest. Information was received that this group had access to a cache of firearms with a large quantity of ammunition. The group was said to have a willingness to use force against the police if any attempts were made to disrupt the blockade. This resulted in an immediate and complex investigation to determine the extent of the threat and criminal organization. As a result of this investigation, the Alberta RCMP executed a search warrant during the early hours of February 14th, that's this morning, on 3 trailers associated with this criminal organization. This resulted in the arrest and detainment of 11 individuals. As a result of these search warrants, the following was seized: 13 guns, handguns, 13 long guns, in addition, handguns, multiple sets of body armor, a machete, a large quantity of ammunition, I was told thousands of rounds, and high-capacity magazines. An example of the militant mindset of a small segment of the protest
is that earlier in the evening at approximately 8 p.m. last night, Sunday, a large farm tractor and a semi-truck, both involved in the blockade, attempted to ram a police vehicle. The police officer was able to reposition and avoid the collision. RCMP officers followed the suspects to a location where the protesters were gathered. The driver of the tractor was identified, and we are actively working to locate him so that he can be taken into custody. The Alberta RCMP have seized the farm tractor and semi-truck involved in the incident. The RCMP wants to emphasize that our primary goal throughout this event has been and will continue to be the safety of the public as well as our officers. The RCMP will resume efforts to end the illegal blockade, which has prevented access to the Coutts border. We encourage all participants who are involved in this illegal action to leave immediately or relocate to the designated site for the legal protest. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੋ ਵੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਜਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।